Now notice that in the feet of this fourth kingdom was iron mixed with miry clay. What does the Bible say that we were made out of? Dirt, dust of the earth. We are but clay, the Bible says. So notice that the iron kingdom is mingled with the clay. What is the description of this? Daniel chapter 2 verse 43, and whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men. But they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Did you get that? We just saw in this television series Taken, Steven Spielberg, we have this alien who falls to the earth, representation of the iron kingdom, the iron, mingling with the human woman, creating a child. And the child dies because it doesn't work. It's not meant to, you're not meant to mingle those two things together. And yet that's exactly what they do. And so the whole alien agenda, these UFOs, you know, all of a sudden now we're seeing them in the sky. Now all of a sudden we're hearing stories. People supposedly being abducted. And the people who are abducted by these aliens, they tell you some of the scariest stories in the world. There's a movie called The Fourth Kind. And it tells you the story of alien abductions. I don't know if it's true or not. Supposedly it's true, but I've heard that it may not be. But this alien abduction scenario, and these aliens are the most evil thing that these people have ever experienced in their life. And all these abductees, they tell a story about experiments being done and actually seeing the grotesque, bizarre result of the fusion of alien DNA and human DNA in the form of alien-human hybrids. That's what the giants were of Genesis chapter 6. There's that number again. They were the fusion of the sons of God and the daughters of men, creating the giants. This is why they had 6 fingers. The Bible's giving you the clues on how it works and what their identity is. And so the fourth kingdom is coming down to do what? Remember all the UFO scenarios where the aliens are going to come, they're going to bring us to our next phase of evolution. We're already hearing that everywhere we turn, that man's DNA needs a change so we actually can be better and smarter and live longer. The alien agenda says we're going to come down, we're going to become a part of you to raise you up to a new level, to a new era of consciousness. We have these alien human hybrids running around everywhere. Movies such as Fire in the Sky, actually based upon an alleged true story of alien abductions. This guy was telling you that they were doing stuff with him that he hated to talk about. Betty and Barney Hill, I remember this from a child. Hearing the story, there was actually a movie called The UFO Incident made about Betty and Barney Hill, a couple that was abducted, taken into spacecraft. Through hypnosis, they were remembering all these things. They actually described the aliens, described the craft. Whitley Strieber wrote a book called Communion, where he described his multiple alien abductions. He described the things that they were doing, the experiments that was going on, and so on and so on. We have no way of knowing whether he was telling the truth, but one of the interesting things that Strieber pointed out in the book, and it showed up, there was actually a film made about this called Communion. One of the interesting things was that when Strieber was trying to, and here he gives his description of these aliens, it looked like lamb, okay, it looks like what Aleister Crowley saw. He's questioning the aliens on their appearance. And the aliens sort of give mental telepathy, and they tell him, this is not really how we look. We cannot reveal to you our true identity. But the Bible does. These are evil angels. And think about all the TV shows, all the movies, all the things that we're seeing right now. And I've made this statement before, if there's an alien shows up in a movie or a TV show, I guarantee there's a hybrid, okay? The X-Files was all about alien-human hybrids. A child that was to be born, that was going to save mankind. Blood
that was going to save mankind. This was the story. Mulder, who actually dies in the X-Files series and is resurrected again. He is Osiris, he is Apollo, he is the dying sun who's resurrected as the sun rises. He is E.T., who dies and is resurrected. He is the beast who's going to be taken out of the pit, and there's something about his blood that's going to save mankind. V, in the TV show V, in the old one and especially the new one, you have all these alien-human hybrids, and these hybrids are like the key to everything, including the TV show The Event. These aliens come down, and we see that there are human-alien hybrids there. The Iron Kingdom has mingled themselves with the seed of men, and even in the symbolism of the word event, notice the two E's facing each other, facing in opposite directions. That is precisely the thing that you see with Ordo Abkeo, the double-headed eagle, and Albert Pike describes that as the fusion of the heavenly kingdom with the earthly kingdom together in one body. That double-headed eagle is a representation of these alien/angels and humans and their hybrid race, literally them mingling themselves with the seed of men. Now, in other videos, we have explained the typology of Absalom. Absalom is the son of David. He is a type of the Antichrist. He wants to take over the throne of God, or the throne of David. That is the Antichrist in 2 Thessalonians chapter 2, who sits in the temple of God, showing himself that he is God. That's what Absalom wants. He wants to sit on the throne of his father David. Absalom is a cursed child. He has long hair. Remember the description of those locusts that came up out of the pit in Revelation chapter 9 with the sounding of the fifth trumpet? Remember what they looked like? They had long hair as women, and Absalom had long hair just like a woman. The Bible says that when Absalom was being chased, that his beast ran up underneath a tree, and his hair got tangled in a tree, and there Absalom was hanging in a tree. And the Bible says, cursed is anyone hanging from a tree. By the way, in the rituals of Freemasonry, when you go through the first 3 degrees of Freemasonry, they put a noose around your neck. You are the hanged one. You're the one who hangs from a tree, who is dead and needs to be brought back to life. And the liberals, there was a guy, I saw this on Drudge Report this morning. There was a guy, a kid, a teenager in a Whataburger in, I think, Nacogdoches, Texas. He was wearing a hat, Make America Great Again. A black guy walked up to him, grabbed the hat, pulled hair out of his head, took the hat. Finally, somebody next to him turned their camera video on to see the guy grab his soda, throw it in the kids. This man assaulted a kid because he had a Make America Great hat on and walked out of the store. And that kind of behavior is applauded by the Hillary Clinton left in this nation. I'm telling you, there's about to be a war, because I promise you, if my son would have been wearing that hat and that guy would have done that to my kid while I was there, the war would have started right there. You think I'm being mean and unchristian? No, sir. I'm going to defend my family. I'm going to defend my property. I'm going to defend my church. And if you out there are part of my church, I will defend you as well. Even if I can't be there physically, I will do so spiritually. There's a war coming.
And the walls need to be in place. The walls need to be built. And it's time that people stood up. Their agenda is to subdue and conquer the entire earth. Zatem święty Piusz X prorokuje, że nadchodzące nieszczęścia będą zwiastunem czasów ostatecznych i przygotowaniem panowania Antychrysta. Świat ma być Jego świątynią, a więc musi być odpowiednio ta świątynia przygotowana na Jego nadejście. I właśnie temu służą te trzy transformacje, tej teorii trzech wojen. A star falls from heaven. Remember Starman? Key was given to him, the bottomless pit. He opens up the bottomless pit, and these locusts, these devils, come out of the pit. Revelation chapter 9, verse 7, and the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. That's what we saw back in Joel. And on their heads was as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. And they had hair as the hair of women, and their teeth was as the teeth of lions. And anyway, God said they're going to come out of the north country and they're going to inhabit Judah, and it's going to become a den of dragons. They're going to live in the places where the humans used to live. Go watch Close Encounters of the Third Kind. When the government figures out where the aliens are going to come down and try to meet the humans, when they figure that out, they have to come up with a plan of getting everybody out of there. And the guy says this, and my jaw dropped when I really caught hold of it. They're trying to, should we send in, should we act like we have the plague, or what? How can we get? And the guy says, we need a plan to get rid of every living Christian soul out of that land. He said Christian soul. And I'm going, Spielberg put that in there. I know Spielberg hates Jesus and he hates Bible-believing Christians. But the idea was we can't have Christians where these alien life forms are going to come down, or they won't come. It's like beasts, because that's what they are. The Greys. Whitley Strieber, he wrote several books. One was called Communion. It later was turned into a movie. Whitley said that he had been visited hundreds and hundreds of times by creatures that look like this. That's what they call them, the Greys, the gray aliens. Incidentally, but not accidentally, Aleister Crowley came into contact with an alien life form, a celestial life form, whose name was Lam, Lam. And Crowley drew a picture of Lam. And Lam looks like every other gray alien account that there is. The only difference is in the shape of the eyes. But that's what Crowley saw. Put it to you like this. Crowley saw a devil, a familiar spirit. But that familiar spirit is an alien. He did not come from this world. Crowley did not see some guy dressed up. He had a close encounter of the fourth kind. A creature, a living entity, an alien life form from another dimension. That's who Crowley came into contact with, and he drew his picture.
czytałem wywiad ostatni z jednym biskupem. Niech tylko jakiś mój kapłan diecezji powie, że przeciwko imigrantom, od razu go suspensuje. To nieprawdopodobna metoda. A jak, ukochany biskupie, zaczną nas islamici wyżynać, gdzie ty będziesz? Poddasz się do dymisji władzy? Wycofasz się? Będziesz miał honor bronić Polski? Jedź na Podole, jedź na Wołyń, zobacz tam dziesiątki tysięcy grobów, którzy bronili Rzeczpospolitej przed islamem. Bitwa z Mohamedanami, problem imigracyjny, to jest jedno wielkie kłamstwo. Mam przedstawiciela z Wiednia u siebie. 1100 euro dają na jedną duszę miesięcznie. Aby te pieniądze wysłać tam do ich kraju, gdzie za tą przebitkę wybudujesz dom, logicznie pomyśl, pan Jasiu. Nasze 100 zł w Afryce znaczy 5000 zł. Bo jest taki przeskok technologiczny, ekonomiczny, rozumiecie? Jest to jedno kłamstwo. Biednemu światu może Europa niesłychanie pomóc. Bez sprowadzania ich tu. Tylko nie chcą, bo wiedzą, ku czemu prowadzi ta droga i mają przygotowany przycisk, aby rozpocząć ostatnią rozprawę z chrześcijaństwem w Europie i katolicyzmem. Pułkownik Halt wziął dyktafon. Nagrywał na bieżąco relacje z przebiegu poszukiwań. Pulsujące światło. Po niebie wędrowały dziwne światła. 2 z nich jakby prowadziły poszukiwanie sektorowe. Nagle, tuż przed nami, wystrzelił w niebo przezroczysty, niebieskawy obiekt. Nad nami pojawił się biały obiekt, a potem spłynął, aby osiąść gdzieś w pobliżu. Poprosiłem dowódcę, żeby pozwolił mi tam podejść. Dobra, biegnij. Kiedy się zbliżyłem, obiekt ruszył na spotkanie. Sierżant Bastinca, który stał na prawo ode mnie, padł na ziemię. Zauważył, że znikam w tym świetle. Wróciłem dopiero po kilku minutach. That's it in prophecy, right there. The opening of the 6th seal. The fig tree in heaven is casting off her untimely figs, and he's saying that that's the stars of heaven falling into the earth. Now, I used to think years ago that must be some great meteor shower. It's going to destroy everything. Stars are angels. Angels are stars.
and 1/3 of them is going to be shaken. This is God shaking heaven. And he said in several places, I'm going to shake heaven and earth. And anything that is shakeable is going to fall on that day. Now, again, this goes, 2 Thessalonians 2, that you be not shaken in mind. That's the purpose of Paul using that language there. And he uses it in the direct context of the revelation of the Antichrist. When the Antichrist is revealed, it's going to shake everybody. It's going to shake the foundations of religion. It's going to shake the foundations of science. It's going to shake the foundations of politics, nations, and what upholds nations. That also is going to be shaken. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej świątyni Bożej. Pisane jest przez duże litery. Wydźwięk jest oczywisty. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania. Znowu zwracam uwagę na przydatki. Nie wielkie, nie jedne z największych, lecz największe prześladowania. Jak to? Rewolucja francuska, takie morze krwi, rewolucja bolszewicka, hitleryzm. Czyż może być jeszcze coś większego? To największe nas dopiero czeka. W tym momencie jest nowy porządek świata, a więc bardzo ogólne tło, bardzo ogólne i szerokie tło ideowe, które umożliwia rozwój różnego typu grup zagrażających chrześcijaństwu dzisiaj, współcześnie, które mogą stać się podłożem i tłem ideowym dla rozwoju różnego rodzaju wspólnot czy grup zorganizowanych bardziej lub mniej parareligijnych, sekciarskich czy innych kultowych. Interesuje nas nowy porządek świata jako idea, którą się propaguje na różne sposoby i w różnych miejscach, która obiecuje człowiekowi nowy świat, nowy, lepszy świat, który jest do zbudowania w jego zasięgu tuż przed nimi, przed tym pokoleniem, w którym żyjemy, a więc tuż przed nami. Jan Paweł II, przemawiając na początku Wielkiego Postu w 1992 roku w marcu na tradycyjnym spotkaniu z proboszczami Rzymu, powiedział takie bardzo dziwne i zaskakujące słowa. Mówił on, że na całym świecie trwa systematyczna antyewangelizacja. Można ją dostrzec, śledząc statystyki i czytając gazety. Powiedziałbym, że w tych źródłach jest więcej antyewangelizacji niż ewangelizacji, a ta antyewangelizacja jest systematyczna, kierowana przez centra, niekiedy anonimowe. No, niesamowity był szok po wysłuchaniu tych słów. Czyli zaraz, jakieś centra, i to jeszcze ukryte, działające bez podpisu, anonimowe, prowadzą systematyczną antyewangelizację. I to nie chodzi o jakąś jedną osobę. To zorganizowane struktury, bo tak sugeruje wypowiedź, to jakieś zorganizowane zło. Oczywiście zaraz wionęło po auli teorią spiskową dziejów. Niektórzy z dziennikarzy Losatea Romano nie puścili tego od razu na drugi dzień in extenso, tak jak papież powiedział te słowa, lecz szukali, czekali na autoryzację. Papież podtrzymał te słowa, to wcale nie było w ferworze wypowiedzi, to nie w gorącu, w emocjach, lecz po prostu tak chciał powiedzieć.
stawiam tezę po jednej wypowiedzi, to tu już nie znajdę, jak się położę, tu znajdę tych książki. Nasz papież Jan Paweł II. Tego nie cytowałem, nie szukałem, ale dziś mi przyszło. Muszę wam to powiedzieć, bo wtedy byście mi zarzucili, że nie wykorzystałem cennego dzieła, jakim była wizja papieża Jana Pawła II, kiedy była jeszcze konfrontacja, znalazłem. Kiedy on jeszcze był kardynałem, wypowiedział te, moi drodzy, słowa podczas swojej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych. 1976 rok udało się mi odnaleźć, w jakich dniach był tam w Stanach, 23 lipca, 11 września. Tam na jednym ze spotkań, moi drodzy, kardynał powiedział: stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. W obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jego zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Kościół polski w szczególności. Jest nieprawdopodobne. Kiedy był papieżem już, w kościele świętego Ignacego 31 grudnia w Rzymie w 1993 powiedział: Antychryst jest wśród nas. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechniła się cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim działaniem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy. W 2006 roku papież Benedykt w Krakowie 17 maja tak do nas powiedział: Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości. A tym bardziej nie jutra jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Kiedy się to zacznie? Pan Jezus siostrze Faustynie perfekcyjnie opisał to w wymiarze znaku. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki: zgaśnie wszelkie światło na niebie. Będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to krótki czas przed dniem ostatecznym.